This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must have plus past participle dash both positive and negative dash active usage part 1. You just write heading must have plus past participle dash both positive and negative dash active usage part 1 must have plus past participle dash both positive and negative dash active usage part 1. You see here, must is used to express necessity. What is the meaning of must have plus past participle? You can understand from the sentence, okay? நீங்க அந்த மேட்ரை மேனேஜர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க வேண்டிய நேத்து. You must have informed the matter to the manager yesterday. நீங்க அந்த மேட்டர் டைரக்டர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க வேண்டும் நேத்து. You must have reported the matter to the director yesterday. Like that, you will get meaning. Okay? Both the positive and negative means what? We are going to see both the positive and negative sentences. Active usage is nothing but the subject is the doer, you are aware of it. Future, perfect tense சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Past refer பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். Very, very important usage. Okay? Shall we start? Okay. Sentences are formed in active usage in the following ways using the modal auxiliary verb must. Sentences are formed in active usage in the following ways using the modal auxiliary verb must. You just write below that how. Must have plus past participle. You can understand from the sentence, okay? Meaning you can understand from the sentence. Negative, must not have plus past participle. Must have plus past participle. எந்த past participle of the main verb add பண்ணுமோ அதோட வேண்டும் ஆட் ஆயிக்கிறோம். எந்த past parts of the main verb add பண்ணுமோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு வேண்டாம்னு ஆட் ஆயிக்கிறோம். Okay? Shall we start? Okay. He must have stayed here for 2 days. He must have stayed here for 2 days. அவர் 2 days இங்க தங்கியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? தங்கல. He must have stayed here for 2 days. If he had stayed here for 2 days, he would have met all his relatives and close friends. If he had stayed here for 2 days, he would have met all his relatives and close friends. அவர் இங்கே 2 days தங்கி இருந்தார். அவர் அவருடைய எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸையும் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மீட் பண்ணியிருப்பார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பாஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி தான் பார்க்குறோம். என்னாச்சு? அவங்க ஸ்டே பண்ணவும் இல்லை, மீட் பண்ணவும் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஹீ மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்டேய்டு ஹியர் ஃபார் 2 days. இஃப் ஹி ஹேட் ஸ்டேய்டு ஹியர் ஃபார் 2 days, ஹி வுட் ஹாவ் met all his relatives and close friends. Next. I must have done the work yesterday. I must have done the work yesterday. If I had done the work yesterday, if I had done the work yesterday, the manager would have appreciated me. The manager would have appreciated me. I must have done the work yesterday. If I had done the work yesterday, the manager would have appreciated me. நேற்று நான் அந்த ஒர்க்கை செய்திருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? செய்யல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நேற்று நான் அந்த ஒர்க்கை செய்திருந்தால் மேனேஜர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பார். I must have done the work yesterday. If I had done the work yesterday, the manager would have appreciated me. திரும்பவும் I am taking translation, just understand. Okay? நேற்று நான் அந்த ஒர்க்கை செய்திருக்க வேண்டும். செய்யல. நேற்று நான் அந்த ஒர்க்கை செய்திருந்தால் மேனேஜர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பார். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. நெக்ஸ்ட். They must have started the function as soon as the chief guest arrived last evening. If they had started the function as soon as the chief guest arrived last evening, most of the people would not have left. They must have started the function as soon as the chief guest arrived last evening. If they had started the function as soon as the chief guest arrived last evening, most of the people would not have left. Last evening, chief guest வந்த உடனே
அவர்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? ஸ்டார்ட் பண்ணல. சீஃப் கெஸ்ட் வந்த உடனே அவங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் லாஸ்ட் ஈவினிங் நிறைய பீப்புள் கிளம்பி போயிருக்க மாட்டாங்க. They must have started the function as soon as the chief guest arrived last evening. If they had started the function as soon as the chief guest arrived last evening, most of the people would not have left. Next. I must have talked to the manager about this matter before he went to the meeting yesterday afternoon. I must have talked to the manager about this matter before he went to the meeting yesterday afternoon. Heக்கு பதிலா மேனேஜரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ எம் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, நேற்று ஆஃப்டர்நூன் மேனேஜர் அந்த மீட்டிங் போவதற்கு முன்னாடி நான் இந்த மேட்டரை பற்றி மேனேஜரிடம் பேசியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பேசல. ஐ மஸ்ட் ஹாவ் டாக் டு த மேனேஜர் about this matter before he went to the meeting yesterday afternoon. Next, you must have gone to the function before they started the function last evening. You would have come to know everything. You must have gone to the function before they started the function last evening. You would have come to know everything. Last evening, அவர்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? போகல. You would have come to know everything. நீங்க எல்லாத்தையும் அறிய வந்திருப்பீங்க. You must have gone to the function before they started the function last evening. You would have come to know everything. Next, she must have spoken in English fluently at the interview held in CSIR last Saturday for the post of stenographer. She must have spoken in English fluently at the interview held in CSIR. C capital, S capital, I capital, R capital. Council for Scientific and Industrial Research. Okay. Again, I repeat it. She must have spoken in English fluently at the interview held in CSIR last Saturday for the post of stenographer. Stenographer போஸ்டுக்காக லாஸ்ட் சாட்டர்டே சிஎஸ்ஐஆர்ல நடந்த இன்டர்வியூல அவ ஃப்ளூயண்டா இங்கிலீஷ்ல பேசியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பேசல. அதனால she was not selected. Okay. She must have spoken in English fluently at the interview held in CSIR last Saturday for the post of stenographer. Next. You must have told him to be very careful while he was getting off the train at the Egmore railway station yesterday morning. You must have told him to be very careful while he was getting off the train at the Egmore railway station yesterday morning. நேற்று மார்னிங் எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அவர் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி கொண்டது வேளையில ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க நீங்க அவருக்கு சொல்லி இருக்க வேண்டும், கூறி இருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணல. அதனால அவர் விழுந்துட்டாரு. You must have told him to be very careful while he was getting off the train at the Egmore railway station yesterday morning. You see here, getting off, OEF போடணும். அப்பதான் ட்ரெயினை விட்டு இறங்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ பஸ்ஸுக்கு, ஃப்ளைட்டுக்கு, ட்ரெயினுக்கு எல்லாத்துக்குமே இறங்குறதா இருந்தா கெட்டிங் ஆஃப். திஸ் இஸ் இடியம். ஆன் இடியம். ஓகே. த கெட் டவுன் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, பட் கெட்டிங் ஆஃப்னு யூஸ் பண்றது. ஓகே, ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும் போது. நெக்ஸ்ட், he must have informed the matter to the senior manager before he left for Bangalore last evening. He must have informed the matter to the senior manager before he left for Bangalore last evening. Last evening, senior manager பெங்களூருக்கு கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த மேட்டர் சீனியர் மேனேஜருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? இன்ஃபார்ம் பண்ணல. He must have informed the matter to the senior manager before he left for Bangalore last evening. Next. I must have conveyed the message to his parents before they went to bed last night. I must have conveyed the message to his parents before they went to bed last night. Last night, அவருடைய பேரண்ட்ஸ் தூங்க போவதற்கு முன்னாடி நான் அவருடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணியிருக்க வேண்டும். I must have conveyed the message to his parents before they went to bed last night. என்னாச்சு? கன்வே பண்ணல அந்த மெசேஜ். ஓகே, அவங்க தூங்க போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், she must have passed on the information
to her friend in person once she reached her home last night. She must have passed on the information to her friend in person once she reached her home last night. Last night, அவள் அவளுடைய வீடு போய் சேர்ந்தது. நேரடியா அவ அவளுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பாஸ் பண்ணல. She must have passed on the information to her friend in person once she reached her home last night. Next. He must have reported the matter to the general manager as soon as he came to office yesterday morning. He must have reported the matter to the general manager as soon as he came to office yesterday morning. நேற்று மார்னிங் அவர் ஆபீஸ்க்கு வந்த உடனே, யார் வந்த உடனே? ஜெனரல் மேனேஜர். ஓகே, மறுபடியும் எடுக்கிறேன், யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நேற்று மார்னிங் ஜெனரல் மேனேஜர் ஆபீஸ்க்கு வந்த உடனே அவர் அந்த மேட்ரை ஜெனரல் மேனேஜர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? ரிப்போர்ட் பண்ணல. He must have reported the matter to the general manager as soon as he came to office yesterday morning. Next. You must not have written a letter to your friend who is in Dubai yesterday. You must not have written a letter to your friend who is in Dubai yesterday. நேற்று துபாயில இருக்கிற உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்க வேண்டாம். You must not have written a letter to your friend who is in Dubai yesterday. You could have talked to him on the phone through WhatsApp call. You could have talked to him on the phone through WhatsApp call. WhatsApp call மூலமாக போன்ல நீங்க அவரிடம் பேசியிருக்கலாம். You could have talked to him on the phone through WhatsApp call. Shall I repeat it? Okay. You must not have written a letter to your friend who is in Dubai yesterday. You could have talked to him on the phone through WhatsApp call. Next. You must not have insisted on him to attend the party last evening if he was not interested. You must not have insisted on him to attend the party last evening if he was not interested. அவர் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா லாஸ்ட் ஈவினிங் அந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்ண நீங்க அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்க வேண்டாம். யூ மஸ்ட் நாட் ஹவ் இன்சிஸ்டட் ஆன் ஹிம் டு அட்டன் த பார்ட்டி லாஸ்ட் ஈவினிங் இஃப் யூ வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். நெக்ஸ்ட். தே மஸ்ட் நாட் ஹவ் ஃபோர்ஸ்ட் தேர் சன் டு ஜாயின் த ஆர்மி இஃப் ஹி டிடன்ட் லைக். தே மஸ்ட் நாட் ஹவ் ஃபோர்ஸ்ட் தேர் சன் டு ஜாயின் த ஆர்மி இஃப் ஹி டிடன்ட் லைக். அவை விரும்பலைன்னா அவர்கள் அவருடைய சன்னை ஆர்மியில ஜாயின் பண்ண ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்க வேண்டாம். They must not have forced their son to join the army if he didn't like. Next. Your parents must not have compelled her to study engineering if she was not interested. Your parents must not have compelled her to study engineering if she was not interested. அவ இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்க உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் அவளை கம்பல் பண்ணியிருக்க வேண்டாம். யுவர் பேரண்ட்ஸ் மஸ்ட் நாட் ஹவ் கம்பல்ட் ஹர் டு ஸ்டடி என்ஜினியரிங் இஃப் ஷி வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். லாஸ்ட் ஒன். யூ மஸ்ட் நாட் ஹவ் ஸ்டேய்ட் இன் தட் ஹோட்டல் ஹேவிங் நோ ஃபெசிலிட்டிஸ் லாஸ்ட் நைட். யூ மஸ்ட் நாட் ஹவ் ஸ்டேய்ட் இன் தட் ஹோட்டல் ஹேவிங் நோ ஃபெசிலிட்டிஸ் லாஸ்ட் நைட். லாஸ்ட் நைட் எந்தவித ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத அந்த ஹோட்டல்ல நீங்க தங்கியிருக்க வேண்டாம். நீங்க என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்ல வராரு. யூ மஸ்ட் நாட் ஹாவ் ஸ்டேய்ட் இன் தட் ஹோட்டல் ஹேவிங் நோ ஃபெசிலிட்டிஸ் லாஸ்ட் நைட். இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே. இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivodu. Thank you.